Welcome to the Tech Talk Thursday on Tuesday, number 16. I give you a short intro over the agenda. We start with Elian Kool. He's from winemaker.com. He's the founder, and he's talking a bit about their headless cloud-native e-commerce system behind the scenes. I'm excited for some insights behind the scenes. And then roughly half an hour later, we'll have a German presentation von Florian Badertscher, der Weg des Ethical Hackers. Florian is from Bug Bounty Switzerland. And then we are done. If you have any questions during the talks, please write them to the chat, and we'll record the sessions and cut them afterwards in pieces in an edited form so that we cut out the noise. And please follow us on our YouTube channel if you want to get notified for these special edits and for further talks. Our next events will be around June with Google Cloud Meetup. This is a sister event of us. And then the next Tech Talk Thursday will be after the summer holiday, hopefully again in person. If you have any ideas for talks or you know any speakers, especially also female speakers, please approach me directly on LinkedIn or wherever you see me on social media. That was it from my side. So handing over now to Elian. So thanks a lot, Thomas, and welcome everyone. Good afternoon. It's a pleasure to be here. Really honored to speak on a Tech Talk Thursday about winemaker.com and what we've done on our technical platform. Before we start, we actually have a
I would say, a world premiere. So for the first time ever, we're actually showing our new logo in public. Fortunately, it's so far only live stream. By tomorrow, we should also have updated the website, etc. But in the back, if that doesn't match what you see on the website right now, that's by intention, and I didn't really want to go back and change it to the old logo. So I'll talk here, and I think we have around roughly half an hour, and obviously I'm happy to answer any questions afterwards about our headless cloud-native e-commerce platform. Before we start, quickly a few words, what is winemaker.com? So our goal is really to become Europe's leading direct-to-consumer marketplace for wine. Direct-to-consumer, it implies what we're doing is shipping wine directly from winemakers across Europe to end customers across Europe. We're doing that by really telling cool stories, things that sort of are, let's say, what winemakers are doing every day. So sometimes a bit the boring things which actually make a difference in the wine at the end. But then really sell and ship that all across Europe, which brings us in contact with all funny things like custom documents, etc., which make e-commerce nowadays quite interesting. So what we're doing is we're marketing those wineries. A few screenshots from the website. So it's a winery in Valais, which obviously creates super beautiful pictures with all the estates they're having. We're also making sure that the wines that they're having, they're presented in a proper way, that we have good pictures of the bottles, etc. We have details, etc. To be able to really have a bigger audience for those great products, and that in 4 languages. So from the very beginning on, we started, and that also will come a bit later, is regularly a challenge. We started from day 1 on to produce everything in 4 languages, the German, French, Italian, plus English. Which, if you write the concept, sounds always like a super cool idea. It's not that great of an idea anymore if you really have to rewrite every email, every terms and conditions document and everything in all 4 languages, but that's a side story to that. So yeah, wine online, I heard that before somehow. What's the difference with winemaker? What are we doing different than some of the others? I think the first of all that we are really investing heavily into creating content. So what you've just seen before in the screenshot is what our photographers done, what our story writers have written. We've created interviews to really make sure that customers or potential customers have an easy way of actually figuring out what is that winemaker about, what makes him special. We have quite a large selection, so we have at the moment around 180 wineries on our website, which in total make almost up for 2,000 wines, and we'll intend to raise that to around 4,000 by the end of this year, and then obviously going further and further. The third point is all about shipping. At the moment, we started last year with our sort of beta or MVP, whatever you want to call it, where we only had Swiss wineries on the website. We're starting now this summer with all the wineries from France, Italy, and Austria. And with that, we get like into the whole cross-border stuff, sending, shipping, customs, excise tax, and all those funny topics. The fourth point, We'll announce that in about 6 to 8 weeks. We're still working on that. So to the tech part of today. So what are we talking about? I'll talk first quickly about the architecture, so from a high-level perspective, what are we doing, but then pretty quickly deep dive into 2.5 topics. First of all, the front-end part. Second of all, then the e-commerce side. And third of all, then the service integration. So all those topics that I talked about before, they require quite a few external systems to be involved. So how are we doing that? And to the very end, that might be interesting. I collected a bit the numbers. What are we actually paying for that? So what does that cost to run and operate the system at the moment? Just to give like a bit of sum for that. Architecture. So our goals before we started back in May 2020. So actually now it's pretty much 1 year now. It's 1 year, 3 days that we started with winemaker.com. And the goals that we've had from the beginning on were we really wanted to have, it's probably a bit too easy to say, but I didn't want to have any operating system where I would have to log on.
First of all, it's always imposes security risks, and I guess we're going to hear about that later today. But it's also about then updating systems, really making sure that everything is up to date. And the idea was to really go as much cloud native as possible, so rather use functions, use services, instead of deploying our own applications. The second is, it's not our goal to be the next small wine shop, so scalability was really one topic we were focusing on from the very beginning. Really making sure that everything we're building, we would be able to scale that if required without a big effort across the world. Third of all, high flexibility. I think that is a core criteria probably to almost anything that is being built in that direction, but especially for us, and I guess our developers, they see that like on a daily basis. So we're changing our priorities, and we're changing ideas almost on a daily basis. So to be able to really work in a super flexible way and change priorities, change tasks was always super important. So we have around 3-4 more or less important building blocks. So for the front end itself, so the website, we're using Sanity, which is a headless CMS that runs, is basically built with Nuxt.js and Vercel. So I'll talk about that in a second. And in the back, we have a fully custom-built e-commerce backend system, which is entirely built on AWS. We'll talk then about sort of what I call the service integration piece. So we're using Zapier to integrate many other systems in the back. And Algolia also has become one of our key technology pieces, which we leverage for search, but also product catalog, etc., on the entire website. So let's get started with the front end side. What did we want? And we obviously, as we started 1 year back, with both the front end side but also the back end side, we started with a real intensive, let's say 3-4 weeks, where we had a look at all the products out there to make sure that we, at least based on what was the status back 1 year, what was the best choice for that. Especially that market is evolving super fast, so not necessarily all assumptions we've made back then are still valid, but overall, I think what the decision that we took, we're still quite happy with that. So one of the key focus things was always performance. So from the day one on, like about how do we build that architecture, it was always about performance in mind. That was also about the time where that whole Jamstack concept, and for those who are longer in the industry, it's essentially sort of pre-generating websites, a bit like back in the 90s, but in that case, just with two things in focus. It's first of all performance, and second of all security. If you just have a generated HTML page, there's not that much you actually can do with that to break it. So we really like Jamstack, but I'll talk on that just in the next slide then. The second, 100% headless with a real content abstraction. Why? First of all, to really be able to, like, that plays a bit into the flexibility part, to build different views, to build different things with the content, but sort of the 100% or the content abstraction piece, really to be able to use the content later on in a mobile app. So it's not just about creating some content with HTML and which is a bit stripped down and then you style it, but really having the content stored down to the last piece without any HTML style information. Third, and that proved, especially in that space of a headless CMS, proved to be a bit difficult, multi-language. Many of those concepts are, again, sort of, or the systems are rather new. Many of them have their roots in the US, which apparently still do websites only in English, so Spanish is probably only in California or so a real requirement, but really having the ability to have translation workflows. I said before, 4 languages, so every single page we're having, every article, every product recommendation we're having needs to be translated into 4 languages. To do that without workflows, without processes is entirely impossible, but also the system itself, so that you really can keep up on where are we with translations, which articles or which documents are translated and which not. That is a key requirement, which indeed was probably one of those things, especially in the space of headless CMS, which kicked out most of our evaluation.
And the first, fourth more, just a powerful image management, especially in that times where we have now super big screens. Now, friends always laugh at me because I'm still always working on my small laptop screen. But then obviously mobile devices and everything, and really be able to have a proper image quality without sort of cropping an image for each and every device itself. So Sanity was for us really the choice. First of all, because it's really lightning fast with a great content API. I'll talk about that in a second. What they call the grok, and like the way how you can both update but also get content is super fast, and it's actually really fun to do because you can achieve things super quickly. The content is so structured that, for example, if you have let's say you mark a text bold in a rich text, it actually creates a substructure for that. So it means if we take content out to translate that, we are actually able to get every single raw content snippet, put that into the translation tool, and then translate that back and make sure we have exactly the same formatting as we've had in the original language. Last but not least, we have quite a few people who actually work with the content, so we needed to have a good authoring interface. Another one which is reasonably simple to scale, but also then to edit and to adapt a bit to our needs. So how does the front end work? If a request in that case now for the first website is going, we're using Cloudflare as CDN for the caching layer, DNS, all those things. And Cloudflare then at first does a request to the website, which is based on, essentially is running on Vercel. We are obviously GitHub is where the code is. We are deploying all the code on Vercel. We pre-generate during deployment time the home pages, so that's a bit like the Jamstack part of it. So homepage plus a few other high traffic pages are pre-generated on deployment time to make sure that we can deliver them immediately without executing any code. Other pages, and that's we'll come to in a second. So it's a server-side rendering for the first request. So if my browser is empty, prior browsing window, I'll do a request. The request hits Vercel. If it's not a generated page, Vercel is generating using Nuxt the page and returning the HTML. It obviously also hosts static assets, the whole JavaScript stuff, etc., etc. But then for the content, also to generate that page, it does a request to Sanity using the grok language, getting content and creating or assembling code with the content and returning that. Now, as at the beginning, one of the key criteria was really performance. We wanted to have it as fast as possible. So what is the fastest once you have a website in your browser? The fastest is actually just to get the raw content and render it in the browser itself. So if you go to the website, the second click, and feel free to figure that out also using the network tab or so in Chrome. It doesn't do a request via Cloudflare anymore, but it does only a raw request directly to Sanity, where it gets the raw JSON data of the page that is being requested. And essentially the same JavaScript that used to run in Vercel for the first request is running in the browser to generate the page directly within the device. It uses the same mechanism also for images, etc. That's going directly, so that there's nothing in between. There's obviously a few more things. I'll talk about the e-commerce part afterwards, so the whole shopping cart, order, and customer management side. That's an additional API we're using, where we get product images, which are stored on S3, which is essentially also via Cloudflare, but that belongs more than to the e-commerce side. We're searching for, or we're both pushing content. Obviously, the whole content itself is being pushed into Algolia, but also the queries, and both for the normal search, where you would, or the wine search, but also, for example, if you have a website for a winery and it displays the wines of that winery, that's technically all a search that is executed in the back. So it's essentially everywhere the same mechanisms that are working with that, and Algolia is really a bit our product catalog in the meantime.
I talked before about translation. That's really a bit a key things as we started at the very beginning. We had nothing live yet, and then we had the first binaries where we created the content. That was then typically they created that in Word, and then we used the Word and put that into DeepL, and then we gave that to translators to actually create the proper content out of that. That worked sort of on a project basis for the very initial content pieces, but now as we really have like a production machine running where people are creating content all over, essentially using Zapier with a bit of functionality there, which gets the content out of Sanity. If something is being marked as requires translation, pushes that into Localize, where then the whole translators are working, and as I mentioned before with the content abstraction, is really able to get or to decouple one article into many translation items, which then also sort of use DeepL, Microsoft Translate, and Google Translate sort of to support translation, but it's still a human translation to make sure we have a proper quality for that. So Jamstack, what is? I said in the beginning, we like Jamstack. The concept itself is technically a great idea, but as with many of the content management systems, the whole Jamstack concept seems to ignore a bit. There's actually multiple countries, multiple languages, which really create an issue if you have large sites. So if you have your small POC site, to render that via Jamstack like that, doesn't actually, no one really cares. In our case, if you would now look a bit forward and we would have 2,000 binaries on the website with, I don't know, 15,000 stories, 30,000 product pages, etc., 4 languages in 7 countries, that would result in 413,000 pages. Which technically, as there at the moment, there's no real way for incremental builds. We would have to generate 413,000 pages for each and every content update we're doing, and that is not exactly the idea how it makes sense. There's certainly workarounds, like you generate a new website only every hour or so, which creates other issues, but still, if you would create every hour 413,000 pages, the bill that we would have to pay would be slightly different in comparison to what we're paying right now. We'll talk about that at the end. So what we're doing now is sort of to get a bit into those concepts, really generate those high traffic pages, but then to still have the requirement on super fast performance, we'll fetch that raw content and render that on the client. So lessons learned. So what did we now in a bit more than or almost a year now learn in the front end space for that? First of all and foremost, and then I've been working quite a bit with that, sort of more with the sort of integrating into and getting stuff out from Sanity. The content API they're having is just extremely cool. It's extremely cool and extremely fast. Sort of the flexible way how you can update content, but also just get also lots of content in literally no time. That's actually really cool, and everyone who didn't have a look at any of those systems, I really recommend having a look at that and playing a bit around with that. That really is fun for that. Second, there is rapid development in that whole space of headless CMS. So if you look at also Sanity 1 year back and now, there's a huge development. It's also, it's I would say very continuous development. It does break every now and then. Something doesn't work in the morning. At least it's fixed in 2 hours later. So the reaction times are quite good for that. But as we're living pretty much on the edge with deployments of like, I don't know, 15 times, 20 times a day or something in that direction, we're also updating the CMS part super regularly. And that is, on one side, it brings new features all the time. On the other side, it also breaks stuff every now and then. Third, multi-language. It works in comparison to most of the other headless CMS systems. But it is still very basic. And I mean, I'm working in the CMS industry essentially half my life. And sort of one of the key selling criteria for many of the CMSs was really, we have like the what you see is what you get in-place editing, ability to change a website and see exactly how it looks like.
from that perspective, headless CMSs are actually almost a way back into the 90s or so, before we had in-place editing and all those great features where you could see how the website looks. But it just doesn't matter anymore because you have so many output devices, you have so many different screen sizes, etc., that it is just not relevant about how does something look like in the editing phase, and that is really what for us sort of, if you overcome that inner struggle that it technically you should see how it looks like exactly, then that works extremely well. Still, multi-language, it works for us quite well, but it is quite basic at the end. We used initially GraphQL, so it has two query languages. One is Grok, they're more internal, I think, and then the second is GraphQL. Initially, we thought, let's use all those new cool hip features. So we used also for Sanity GraphQL initially, but switched then pretty quickly to Grok. It didn't really help us in any kind, and especially sort of the query syntax and the flexibility to do queries was just way bigger with the internal Grok language than by using GraphQL. So let's switch gears and let's go to the back end. So that evaluation phase took even a bit longer, and I still remember it vividly because that's essentially what I've done for, I would say, like 6 weeks or so, where probably like 70% of my time really went into talking to e-commerce vendors, figuring out how the systems work, really try that out, set up pilots, and I would say or at least now almost a year back, I had a really good overview about what kind of e-commerce systems the market has. And essentially, we just had 2 requirements on a high-level perspective. The first was from a functionality perspective. Our setup is not the standard e-commerce setup. So if we receive an order, we technically have to split, or it might be we have to split it up in up to, I don't know, 10 or 15 different orders which go to different wineries, create in that case different fulfillments, and in the speech of e-commerce systems, that is typically an inventory or a warehouse, which means that we pretty quickly would have needed around 2,000 inventory locations. And if you typically ask them that, like how do you handle like the number of inventory locations, what's like the maximum, they went a bit silent. Because typically the price calculation and everything is based on that. So that really was a bit the killer, where I would say 80% of the, probably even 90% of the e-commerce systems were not able to cope with that without having really ugly hacks to sort of make that happen. The second was cloud native. So we really, as I said at the beginning, I don't want to have a system where I need to log on in a terminal. And we really didn't want to care about sort of managing the infrastructure. We obviously do, but sort of infrastructure as code, and again, rather consume services, deploy functions, etc. But we didn't want to care about, do we have to spin up an application server? How do we manage that, etc. That really wasn't our goal. With those 2, I would say rather simple requirements, it actually resulted in only, let's say, 1.5, 2 e-commerce systems which technically still would be able to cope with that, but even those would have been extremely expensive in the long run. So to give you a bit of an idea, I would say it's roughly like $1 per order or something in that direction, which doesn't really matter if you have 50,000 orders. But if you have 1 million orders, then you just pay a license fee, $1 million for the e-commerce product. That sort of just in my mind didn't exactly scale. At the same time, as we are working with the wineries who also have to manage their products and their wines, we needed to have a super simple interface. So it was for us, okay, essentially what we could use was sort of the shopping cart API and sort of the basic structure. But behind that, we anyway have to build everything ourselves. We want to build the front end in an entirely custom way, and on the other side, we also needed the back end to be super simple to make sure that we actually that we can work with those with the wineries who are not necessarily super tech savvy. So at the very end, for us, there wasn't enough value in paying such a high amount for an e-commerce system, and we decided to build it our own. That's sort of the Winemaker Studio, how we call that, which is our e-commerce solution.
it essentially takes care of products, products with a bit more complicated in the area of wine. So we have products with different vintages. We have products with different variants, which are typically different sizes. We have products with which have caps. We have products which have corks, etc. So many different variants. We have sets, etc. So the whole shebang of what you sort of need with products, you can be sure to have that with wine. Then, obviously, most important, we somehow need to make money, so we need to manage orders. So orders and then fulfillment, so shipping the orders to the winemakers and making sure they're being shipped to the end customers. So all that management is essentially based on a DynamoDB, where we store all the content, lambdas on top, which are being deployed, cognitive user management, and we'll talk about that in a second. It's 100% API-based, so there's nothing which is not going through the API. Both towards the front end, obviously, there anyway, but also towards the winemaker studio. Essentially, it leverages the same, just a bit more, but essentially exactly the same API as we are using on the website. Obviously, just with update capabilities, but I think that's one of the plus points. Also, we're working there with GraphQL to really sort of define on a granular basis who is able to perform which task with granular permissions. That is working quite well. So we're exposing the product catalog, I mentioned that before, by Algolia, so vintages, variations, and there's, it always sounds super simple in the beginning, but just if you have variations, what is now a default variation? You have pre-orders and all that stuff, so that is quite complicated. Plus shopping cart API, and initially it was, I mean, I said at the research, there's many products out there which are just doing a shopping cart, and I was always like, what's a shopping cart? I can build a shopping cart in half a day, so it really can't be that complicated. Yeah, that I would say is one of the good learnings about that. A shopping cart is quite complicated, and there's many things that you actually build into that. We've learned it the hard way. We're happy now with that, but that was really quite an investment from a development perspective we've done there. But then what we really wanted to do, and I mean, myself, I'm sort of an old Unix guy, and that concept of having many small systems working together, that it was really something we wanted to apply. We didn't want to build the next monolith with that. So the winemaker studio, our solution is really, it takes only the core of that. So it manages orders, it manages the status of those, but it doesn't do anything else. Everything else that is outside is essentially managed by third parties, and we invoke that using webhooks. So we have a system where we can, for pretty much every event, new order updated, status changed, order paid, etc. There's essentially a webhook system where we connect ourselves in, also to keep that a bit separated, and really making sure that we don't overload a single system. We have another screenshot here, the management interface that is built on Vuetify. So that now didn't get the biggest love. It was essentially about it needs to work, and that's what it does, and is certainly not a marketing website. So how does that look like? All the yellow boxes, that's all AWS functions. So it's CloudFront at the very beginning, and then it's essentially AppSync, what we're using primarily as GraphQL API layer. AppSync then either communicates directly with the DynamoDB, and that is primarily the case also for the winemaker studio if we update the product, etc., etc. Or, and I'm actually not even sure if that's a proper name, but we're using it that way sort of a bit to digest what kind of lambdas they are. It's a function lambda, so which is also invoked via AppSync with the GraphQL API, but then does some functionality in the backend. Again, stores everything in the DynamoDB, and changes in DynamoDB then again have triggers, and many things that happen on that then essentially are triggered by, we call that a trigger lambda again, essentially a lambda which primarily does two things. It's first of all pushes the content into Algolia, so if it's a product that needs to be updated, and second of all, it exposes during a very generic webhook interface where you can subscribe to those. It exposes all those events, which we're then subscribing to from via Zapier. I'll talk about that in a second. It's a bit more, obviously, so it's slightly simplified. There's two interfaces that we have directly within the system. It's into the payment gateway and the credit check. That was just for performance, essentially. If you want to pay by invoice, before we allow you to pay by invoice,
we do a credit check, which means we have the time from someone enters his address, clicks on save, which in the next step is the payment instrument selection. So essentially that's the time we have to actually figure out, do we want to allow that customer to pay by invoice or only prepayment and credit card? So that is really super time critical. So we're performing that request directly and also synchronously. Plus then the payment gateway, if payments are initiated, if they're getting back, that's what we decided to keep into the system, as that is just from a security perspective then too critical and doesn't really add additional value if that's outside. Also, then the next thing, what obviously happens as well, is then the sort of the updates for that. They don't happen only from a user perspective, from the front end or from the back end, but also then via events, and that is then pretty much in the next section. And that at the end goes through exactly the same API. So it's sort of one API which we're using both for sort of transactions that happen in the back, for our backend system, but also for the front end. S3, I said it before, we store the images there, and that is more or less the full picture. There's obviously always 1,000 small pieces on the right and left, but I think it gives a pretty good sort of overview about what is being used for the entire e-commerce platform. So what we learned, many things the hard way. So I would still take this as a summary. It is harder to write an e-commerce system from scratch than I initially thought or hoped for, but it really pays off with ultimate flexibility, especially as we are not having like a standard e-commerce setup and now working with exports, which essentially means we're pooling many orders into one single export, where we need to know exactly how many bottles do we have, of what size, how much alcohol, and need to calculate that in 150 ways. That would be a real pain to add that to many existing e-commerce systems. So to just have that flexibility to just add that is actually super cool. So I would say it was a hard ride, but in the meantime we're really benefiting from that, that we actually were able to build it in a way how it really makes sense for our use case. Second, and I think that let's call it microservice architecture, to use like a next buzzword. To build that with the Lambdas and the Node.js stuff and those AWS libraries, that works pretty well. There's always, if you've written it, you would do it totally different afterwards. You would use a few different things. But overall, with that approach and how we've built that, we're actually extremely happy. And even if we would start again from scratch, we probably would generally do that the same way. We're using Amplify, and it was initially a lot about to accelerate the development, and that in the beginning it really speeds it up, and especially in combination together with GraphQL, that helps a lot. But over time, it really is. It rather slows you down. It rather slows down. There's too many open GitHub issues, and at the moment we have a bit sort of a combination of Amplify and Terraform. And that is a bit on our to-do list whenever we wouldn't have that many things on our bucket list to do to replace that fully from Amplify to Terraform. GraphQL, I mentioned that a few times. So super easy integration with Amplify. Its strict schema has its advantages, but also many disadvantages. Especially from a deployment perspective, and we're rather trying a bit to remove it from the front end. It works in quite well in Studio, but really if you have in the front end playing it together with other systems, I think it's worth a thought whether that really accelerates it or not. But certainly in the back end, type security, etc., that helps a lot. Last but not least, we initially started with Elasticsearch. We thought, okay, let's make sense somehow, use that all within the AWS stack. We spent quite some time and money to get that somehow running. Until then, we actually decided, okay, let's get rid of it and let's move to Algolia, where we probably, I don't know, like 10% of the time built way more. So in that case, it was less a build-yourself approach, but rather again use the service. And I think that was our learning there. In many cases, it actually pays off to use a bit more expensive service, which really is properly made towards that, and that has the real cool APIs for that. The last piece
No, now wait, there's one slide. Give me 1 second. Did I? Oh, okay, let's use that one. Sorry for that. So what else do we need to do except sort of we have the customer submitted the order and it's in the system now, and just alone for an order, sort of what needs to be done, and that at the end is all works via the webhooks. So we first need to send an order confirmation via email. And again, for that to have a proper user experience, it's not about just writing some two-liner. You actually need to send a properly formatted email which has like a proper summary of your shopping cart with nice pictures in that, nicely formatted, obviously all in 4 languages, etc., etc. So that's a bit more effort than you initially would think of. Second, then initiate the shipping with the delivery provider. Then send the order to the wineries. Really make sure that they read that. Send them the shipping label, delivery notes, so all those documents that they need for it. If it's an export, create export documents. Manage the shipping notifications. So if a package has been picked up, make sure we move the order into the next stage. If the package has been delivered, and what also happens from time to time, if a package sort of has been lost or there's just no updates, and we actually see that in the system and can proactively work on that. Invoice is also a bit a bigger topic. Like we make sure that we generate a proper PDF invoice, that especially for business customers who need to add it to expenses or so, to be able to archive that properly. The whole bookkeeping, if we have payment by bank transfer, make sure that we match that. Make sure that once it's paid, we mark it as paid. Prepayment, we obviously have to ship the stuff only once it's paid, etc., etc. Reminders. So, and that's only what we do for an order. There's more things than. We're paying obviously the wineries once a month. Sort of once a month we need to have like a sort of monthly statement which automatically initiates a money transfer to them. We're sending them once a week their inventory status. If you can on a product you can subscribe to updates. We're syncing a lot of content between the studio and Sanity. For example, if you want to select a product that's sort of a bit put into the back of Sanity and vice versa, to make sure that they're in sync for many things. Watchdogs to make sure the process is working fine. And then also sort of the product catalogs for Google Shopping, for example. Those are all things that we're doing outside of the core system, but really use the data of the core system for that. So what else is there being used? I mentioned before, Zapier is sort of in the middle of that. I'll talk about that in a second. Then it's like Sendiblu is a transactional email tool. PDF for me is actually a great Swiss company who's compressing PDFs in by far the best way I've ever seen. PDF generator API is like a template-based application which generates nicely looking proper invoices and shipping documents, etc. And shipping providers, credit checks, bookkeeping. So all those things which sort of are needed primarily for an order, but there's obviously way more things. Internally we use, for example, Jira to manage the wineries. We use DocuSign to sign contracts with them, which all is automated in the back. So there's about 15 more systems which are integrated into that. AWS, the S3 for data storage, etc., etc. So for that, I said now about 5 times Zapier. For those who haven't heard about that, it's sort of one of those, and there's like Automate.io, there's Integromat, there's a few of those. I guess they call sort of low code or no code automation platforms. And I actually don't even remember what the exact reason was why we've chosen Zapier back then, but it is really easy to start and to expand. It's actually relatively easy to build your custom apps and your custom code steps. And what is really working super nicely is sort of the job and issue management. So in that case, actually should have added one which failed. On the screenshot, but as you can see on the picture here, that's sort of now the first event, which was from our own application from the studio, which is a fulfillment ready for shipment. That's the moment when we send that to the winemaker, so that it's registered with the shipping provider and it's ready for shipment. We also put them into Google Drive.
At the same time, by chance, there was a daily SMS reminder for those who pick up, and there's also one of the watchdogs which then would put a warning into Slack in case that something hasn't been picked up. In that case, everything works fine. If there's an error, there's proper error notifications, and it's super cool. There was a replay functionality for that. There's then ways sort of to parameterize that. Just sort of one screenshot on the left, which is a bit an easier one. On the right is a bit a custom one for the bookkeeping system, where there's obviously a bit more data than coming into it. But the cool thing is really super easy to change that and adapt also sort of with different paths to make sure that it's not all in one core system. I talk quickly about sort of our own Winemaker Studio app, which has quite a set of triggers and actions. So everything that we're somehow doing works through that. And for that, then that's sort of the second last slide for it. What we've learned is they're a really cool accelerator. They really supported that we use that kind of micro-architecture, not putting everything into one system. I really love the task management with error handling feature for it. The custom code is still one of the key things that we're actually using and need for that. The use of those pre-built apps is helpful to some extent for easy use cases. For a bit more complicated use cases, it's typically then a bit too simple and doesn't expose the entire API. And last but not least, and that's obviously a bit where they come from originally, it's not that much of an enterprise system. So the whole lifecycle management, that is still a bit the problem, and we still haven't fully figured out what's the best way for that. A last slide, I think, just because that's sort of interesting. So we have quite a slew of tools, but from a pricing perspective, in comparison to actually buying any of the e-commerce systems, and it's obviously not a fully complete list, but it's almost. So you're paying at the moment a bit more than $1,000 for all those systems. That obviously will scale a bit with more traffic, etc. But sort of on the way how that's built, with really pre-generating stuff, with really making sure that you look a bit how you build it performance-wise. You're actually able, with some tech know-how, to build those things in a super cheap way. At least I would say that $1,100 is nothing for that. And for us, I would say still exactly the right choice. We're super happy with that. And at the same time, we also learned a lot. Thanks a lot for the time. Are there any questions, Thomas? There were no questions so far, so maybe it was of the very fast speaking, so it was very exciting, and I would say super packed information in a most short, how to say that, the shortest possible amount of time. It's very good. So thank you very much. So regarding the time, I would say we move strictly over to Florian, and yeah, thank you. Thank you very much. So, herzlich willkommen zum zweiten Talk von heute. Wie ihr sicher bemerkt habt, habe ich die Sprache gewechselt. Vielleicht ganz zu Beginn eine kurze Erklärung, warum. Wir sind Bug Bounty Switzerland. Zum Thema ethische Hacker. Bug Bounty gibt es relativ viel Content verfügbar, alles irgendwie international. Der Schweizer Teil ist da relativ schlecht
abgefüllt und vorhanden. Darum habe ich mich entschieden, heute das in einer der Landessprachen zu machen. Und damit es für mich einfach bleibt, ist es auf Deutsch in meiner Muttersprache, wo ich natürlich gut mich unterhalten kann und es so rüberbringen. Ganz kurz vielleicht, wer da vor euch steht und zu euch spricht. Mein Name ist Florian Badertscher. Ich bin von Bug Bounty Switzerland, bin dort einer der Co-Founder und CTO. Ich kümmere mich um die technischen Aspekte. Bug Bounty Switzerland ist ein ganz junges Startup. Uns gibt es jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, etwas mehr als ein Jahr. Und wir haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, die Schweiz sicherer zu machen, die Firmen sicherer zu machen, mit Hilfe von ethischen Hackern, mit Bug Bounty Programmen und alles, was dazugehört. Wir bringen eben die Hacker und die Firmen zusammen mit unserem Wissen. Wir können die Programme auch im Auftrag unserer Kunden durchführen mit unserer großen Erfahrung, die wir da mitbringen. Und was relativ neu ist, wir bauen unsere eigene Plattform, wo die Daten in der Schweiz bleiben, die Security-Daten. Das ist einer der Gründe, wo wir festgestellt haben, wo viele Firmen daran hindert, eben diese Bug Bounty-Programme und die Zusammenarbeit mit Hackern zu etablieren. Dort gibt es jetzt schon einen MVP, sage ich mal, also wir sind dort produktiv, aber es wäre dann sicher mal ein Thema für einen anderen Talk, wie das aufgebaut ist nicht so anders zu dem, was wir vorhin gerade gehört haben, mit Cloud Native, diesen Integrationen, mit den modernen Möglichkeiten, die sich da eigentlich anbieten. Genau, mein Background, ich habe einen Security-Background, das ist die Welt, wo ich herkomme. Ich stamme aus der Technik, das ist meine Leidenschaft. Als Incident Responder habe ich gearbeitet, viele Pentests selber gemacht, also ich kenne die Hackerseite gut und kann dort eigentlich die Security gut so mit reinbringen. 2, 3 Worte zu meiner Freizeit. Es findet nicht alles hinter dem Bildschirm statt, zum Glück. Ich renne gerne, ich bin gerne in den Bergen, ich klettere und manchmal fliege ich auch runter mit dem Gleitschirm. Sonst bin ich verheiratet und stamme aus Bern, wie man vielleicht unschwer raushören kann von meinem Dialekt. Der Titel vom Talk hat vielleicht bei ein paar die Frage aufgeworfen, was dort jetzt eigentlich der Inhalt sein soll, der Weg des Ethical Hackers. Für mich ist es heute ein Anliegen, mal die Seite vom Hacker etwas genauer zu erklären. Was ist so ein ethischer Hacker, was macht er, was liefert er bei der Zusammenarbeit mit diesen Hackern oder mit Bug Bounty Programmen generell. Spricht man viel von der Firmenseite, was braucht es dazu, dass man das machen kann, was hilft es überhaupt, wenn man so eine Zusammenarbeit eingeht, was kann man dort rausholen und die Hackerseite, die Leute, die die Arbeit wirklich tun und wo das Geniale entsteht, was sie machen, das ist ein Teil, der geht oft etwas vergessen und darum heute der Fokus mal ganz gezielt auf die ethischen Hacker. Es sind grob so 2 verschiedene Teile dabei. Der erste Typ wirklich, wer steckt da dahinter, was sind so die typischen Hacker, was heißt eigentlich ethisch? Und dann der zweite Teil, der spannende Teil, was machen diese Hacker? Dort ist es sicherlich am einfachsten, das anhand konkreter Resultate von diesen Hackern zu erläutern. Und dort können wir dann endlich über Schwachstellen sprechen. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache und den Bereich, den ich am meisten liebe an meiner Arbeit. Zum ersten Teil, wer sind nun eigentlich diese Hacker, wer steckt da dahinter? Dort ist sicherlich die erste Frage, die sich stellt, was bedeutet dann eigentlich ethisch, was ist ein ethischer Hacker und was ist ein nicht ethischer Hacker? Ja, wie man sicherlich kennt, Hacken ist irgendwie negativ behaftet, das klingt böse, dort möchte sich irgendjemand bereichern und etwas erreichen, wo so nicht vorgesehen ist. Ein ethischer Hacker
unterscheidet sich davon und der Hauptunterschied ist eigentlich die Motivation. Also ihn interessiert das Technische, ist es möglich, kann ich irgendetwas machen, was der Entwickler vom System so vielleicht nicht vorgesehen hat, dass das möglich ist, aber er möchte damit keinen Schaden anrichten, sondern den Firmen helfen, dass das sicherer funktioniert, dass diese bösen Sachen nicht mehr möglich sind. Aber die gute Intention der Hacker alleine reicht natürlich nicht aus. Wie ihr hier sehen könnt, ist das so der Artikel im Strafgesetzbuch, der am bekanntesten ist. Das unbefugte Eindringen in so ein System ist natürlich verboten, das ist illegal und somit schränkt es den Spielraum natürlich relativ stark ein, wenn man dort irgendetwas machen möchte. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man sagen kann, die ethischen Hacker, das sind die Guten, die bewegen sich in der Legalität, die möchten helfen. Die anderen Hacker, die bösen Hacker, das sind die, die Schaden anrichten wollen. Ich habe hier bewusst auf etwas veraltete Ausdrucksweise verzichtet. Früher hat man oft gehört, dass es White Hat und Black Hat Hacker gibt, aber das ist heute vermutlich nicht mehr angebracht, das zu verwenden. Daher auch die Farben, die Leute, die helfen, die Verteidigerseite, die sind blau und die Bösen, das sind die Roten, die angreifen. Genau, wenn man hacken möchte und da das illegal ist, braucht es ja irgendwie ein Konstrukt, irgendeine Rahmenbedingung, wo man das aus der Illegalität rausholen kann, das Ganze. Und dort betritt man dann eigentlich den Bereich von den Bug Bounty Programmen, von Vulnerability Disclosure, Coordinated Vulnerability Disclosure und alles, was dazugehört. Man sieht hier eigentlich, das sind so die Building Blocks, mit denen wir diese Zusammenarbeit erreichen und das strukturieren können. Das wäre vermutlich ein komplett eigener Talk, wenn man das alles erklären möchte. Aber im Prinzip braucht es, damit das Ganze eben ethisch und legal passieren kann, klare Regeln. Was möchte man als Firma auf seinen eigenen Systemen erlauben? Was möchte man sehen? Was ist überhaupt erwünscht? Man muss die Grundlagen schaffen, dass das Ganze legal ist, dass man eben sagt, das ist ein autorisierter und gewollter Zugriff und Zugang zu einem System und nicht ein bösartiger. Und das gilt für beide Seiten. Und man muss die Hacker schützen, aber die Firmen müssen sich selber natürlich auch schützen können. Und wenn es dann Richtung Bug Bounty Programme geht, dann sind die Anreize spielen eine wichtige Rolle, was springt da für den Hacker überhaupt raus. Wenn er dort etwas findet, möchte er natürlich Geld verdienen damit und mit den Anreizen kann man das relativ schön steuern, was man dort wirklich erhalten möchte und rauszieht. Damit das Ganze ethisch ist, wieder für beide Seiten, muss es natürlich fair sein. Eben die Entschädigungen spielen eine wichtige Rolle. Wenn man keine Entschädigungen bezahlen möchte, ist es sicherlich in Ordnung. Man kann ja sagen, bitte meldet uns die Schwachstellen. Wir sind aber noch nicht bereit, dort wirklich aktiv danach suchen zu lassen. Man wird sicherlich damit weniger Resultate erhalten und dann zu erwarten von den Hackern, dass sie gratis nach Schwachstellen suchen, das ist sicherlich nicht fair und das schränkt so den Nutzen relativ stark ein. Die Frage, die sich da relativ rasch mal stellt, ist ja, wer ist denn so ein typischer ethischer Hacker? Gibt es diesen typischen ethischen Hacker? Das Bild, das man überall sieht, ist dann immer irgendwie die Person, die hinter einem Bildschirm sitzt oder sich in einem Rechenzentrum bewegt mit dem Kapuzenpullover, irgendwie dieser Maske. Das ist das super typische Stereotypbild, das man von einem Hacker hat. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, der ethische Hacker, sieht der wirklich so aus? Kann man ganz klar sagen, nein, natürlich nicht. Den typischen ethischen Hacker gibt es so nicht. Dort gibt es ganz viele verschiedene Personen, die dahinter stecken, mit ganz verschiedenen Backgrounds und alles Mögliche. Da gibt es zum Beispiel den Familienvater mit einem langen Arbeitsweg, wo das gerne macht. Ein lieber Gruß an Nikolas an dieser Stelle. Es gibt
Schüler, Gymnasiasten, wo wirklich in ganz jungen Jahren mit beginnen zu hacken und diese Fähigkeiten aufbauen. Hi Maurik. Gibt professionelle Pentester, die natürlich das, was sie dort können, gerne anwenden. Gibt Studenten, die sich die Ausbildung damit finanzieren, da sie erfolgreich sind. Bezüglich Background haben sie manchmal eine akademische Ausbildung, manchmal haben sie sich alles selber beigebracht. Und was man immer wie mehr sieht, ist eigentlich, dass es professionelle, ethische Hacker sind, die diese Leidenschaft zum Beruf gemacht haben und jetzt wirklich davon leben. Da sieht man auf den Bildern einer unserer Hacker Xell oder man sieht Edgar, die zeigen sich auch gerne, sprechen darüber, was sie dort machen. Also das ist weit davon entfernt von diesem Hoodie-Typen, der irgendwo in einem Keller sitzt und nur hackt. Wenn man sich fragt, wer so ein ethischer Hacker ist und ja, was diese Leute machen, ist die eigentlich erste Frage, die wir immer kriegen, die mir oder uns gestellt wird: Warum sollte ich so einem Hacker vertrauen? Das ist eine berechtigte Frage. Er dringt ja in irgendwie fremde Systeme ein, er kann viele Sachen, die vielleicht sich etwas gefürchtig anhören und wo man sich davon fürchten kann. Aber wir stellen dann typischerweise die Gegenfrage: Warum sollte ich meinen Angestellten vertrauen, die für mich arbeiten? Also irgendwie können die auch böse Absichten haben. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Wenn man so eine Zusammenarbeit mit Hackern eingehen möchte, stellt man klare Regeln auf. Und wo es klare Regeln gibt, ist es immer viel einfacher. Dort gibt es auch klare Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen, wenn sich jemand nicht an diese Spielregeln hält. Und schlussendlich ist man in einer besseren Situation, als wenn man gar keine Regeln hat. Es ist wenigstens klar, was man möchte, was man tun kann und was nicht. Die zweite Frage dazu ist auch, wer vertraut wem? Also der Hacker braucht ja auch viel Vertrauen, dass er bei einer Firma nach Schwachstellen sucht und vielleicht, wenn er erfolgreich ist, irgendwann mal bezahlt wird. Also normalerweise braucht so ein Hacker viel mehr Vertrauen als die Organisation. Und wenn man sich überlegt, wer mehr zu verlieren hat, ist das typischerweise auch auf der Hackerseite, wenn sie es gerade professionell machen. Warum sollten sie sich die eigene Lebensgrundlage kaputt machen mit einer unüberlegten Aktion? Also die ethischen Hacker sind der Erfahrung, die wir über viele Jahre gemacht haben, sehr vertrauenswürdig. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Aber wie überall ist, Vertrauen muss man sich halt aufbauen. Und warum das nicht Step by Step mit kleinen Programmen versuchen, mal das Vertrauen aufbauen, dass man es dann voll nutzen kann. So viel zum ersten Teil, wer diese Hacker eben sein können, wer dahinter steckt. Ich wechsle dann gerne mal zum zweiten Teil hinüber, der technische Teil, der Teil, den ich eigentlich viel lieber mag, weil dort das Spannende passiert. Hier geht es konkret um Schwachstellen. Was haben diese Hacker so gemacht? Was haben sie gefunden? Und ja, was sind die Möglichkeiten, die sie so haben? An dieser Stelle vielleicht ein erster Hinweis. Wir zeigen hier sehr gerne eben die Resultate der Hacker. Das sind Cases aus der realen Welt, die wurden so gemeldet. Wir sind der Überzeugung, dass es der einzige Weg ist, um sich zu verbessern, ist transparent darüber zu sprechen, was schieflaufen kann, zu zeigen, eben, was ist möglich, daraus zu lernen, dann kann man sich auch verbessern. Aber gleichzeitig sind wir uns natürlich auch bewusst, dass die Eigentümer dieser Systeme, wo die Schwachstellen hatten, unsere Kunden, die werden wir niemals natürlich offenlegen. Wir werden nie über Schwachstellen sprechen, die nicht behoben sind und die noch irgendwo vorhanden sind. Also dort ist uns ganz wichtig, dass man mit der Information, die man hier kriegt, auch verantwortungsvoll damit umgeht.
Und aus diesem Grund sind auch viele der Screenshots und der Bilder, die ich zeigen werde, etwas eingeschwärzt, dass wir die betroffenen Personen und Organisationen natürlich schützen können. Dann beginne ich mal mit einer ganz einfachen, simplen Schwachstelle, wo man vielleicht denkt, das ist es gar nicht wirklich der Wert. Ich habe die genannt, Let me Google that for you. Das ist ein super simpler Case, aber ist überraschend, dass es eigentlich immer mal wieder passiert. Warum nicht mal einfach nach einem Login suchen? Es gibt heute so viele Leaks von Zugangsdaten, von Passwörtern, wo man online findet. Und je nachdem, wie lange es das System schon gibt und wie gut es geschützt ist, findet man da irgendwelche Credentials. Genau das ist hier passiert bei diesem System. Das hat irgendwann mal jemand auf Twitter geteilt, dass es dort Zugangsdaten gibt. Die sind auf alle Ewigkeiten verewigt im Internet, die findet man. Und was man hier auch sehen kann, eben die Zugangsdaten, die waren gültig, man konnte sich damit einloggen und das System somit verwenden, da es keinen zweiten Faktor abgefragt hat oder erfordert hat. Und bevor jetzt man sich überlegt, ja, das ist viel zu einfach, kann mir nie passieren, stelle ich sehr gerne die Frage, ja, seid ihr sicher, habt ihr die Zugangsdaten und die Accounts alle im Griff, könnt ihr damit umgehen, könnt ihr solche Sachen finden, damit man sie entfernen kann, bevor etwas passiert. Ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Ein zweites Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist so eine typische Schwachstelle, die in einer Organisation auftreten kann, die es schon etwas länger gibt, die vielleicht auch nicht im digitalen Raum unterwegs ist aus dem Bereich der Altlasten. Hat man die Altlasten wirklich im Griff? Weiß man wirklich, was da auf seinem Online-Space wirklich alles publiziert ist und zugänglich ist? Hier war es ein ganz blödes Beispiel, ein uraltes System, das war verfügbar im Internet. Das hatte irgendwelche Verzeichnisse, die offen zugänglich waren. Dort waren Datenbanken drin, hier waren es Access-Datenbanken. Und auch hier wieder denkt man sich, ja, ist vielleicht ganz einfach, aber wenn man sich das Ganze etwas weiter überlegt, hier dahinter steckt irgendein Windows-System, ein älteres Windows-System. Es ist direkt im Internet exponiert, vielleicht ist es in einer Domain gejoint und wenn es schon etwas älter ist und vielleicht Schwachstellen aufweist, kann man ja fast täglich in den Medien lesen, was passiert, wenn zum Beispiel eine Ransomware-Gruppierung so ein System findet und die Schwachstelle ausnutzt und dann via Domain-Join im internen Netz sich bewegen kann. Manchmal sind es die ganz blöden, einfachen Sachen, die relativ unangenehme Auswirkungen haben können. Ein weiteres Beispiel, Never Give Up, habe ich den getauft. Und der erste initiale Report, wie man hier sehen kann, klang eigentlich schon sehr furchteinflößend, Remote Code Execution. Und zwar hatte das System irgendein Problem, dass wenn man es nicht mit dem Browser aufruft, sondern mit einem Tool, wo die Normalisierung des Pfades nicht macht, dass man dort Sachen aufrufen kann, die so nicht vorgesehen sind. Das System war ein Java-basiertes JBoss-System und wenn man weiß, eben wo das zum Beispiel seine Secrets speichert, kann man damit versuchen, eben auf diese Konfiguration mit den Secrets zuzugreifen. Das hat hier in diesem Fall funktioniert. Man konnte dieses Properties-File öffnen und dort mal reinschauen und dort war dann das JBoss-Admin-Passwort, die Credentials waren drin, dort konnte man darauf zugreifen.
Viel spannender als diese Schwachstelle war dann eigentlich, dass während diesem Test, während diesem Programm, war das schon mal gemeldet worden. Das ist das Risiko, dass die Hacker eingehen, dass jemand schneller ist und das schon gefunden hat vorher. Das haben wir so zurückgemeldet, ist uns bereits bekannt, ist ein Duplikat, das tut uns leid. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, ist dann zurückgekommen. Aus unserer Sicht ist das aber nicht das Gleiche aus der Hacker-Sicht, mit einer wirklich guten Begründung dazu, dass da viele verschiedene Systeme involviert waren. Also vor diesem System stand irgendwie ein Reverse-Proxy, wo diese Schwachstelle beinhaltet hatte, wo man für einen Teil ausnutzen kann. Es gab dann aber auch noch die Applikation selber, die REST API, die hatte eigentlich eine identische Schwachstelle. Was man hier aber dann sehen kann, ist, dass mit dem System selber kann man natürlich dann die Files auslesen, die auf diesem System gespeichert sind. Mit dem Reverse Proxy, der vorne dran steht, geht das natürlich nicht. Und er hat dann eigentlich wirklich ganz schön aufgeschlüsselt, wo ist welche Schwachstelle und welche Patches muss man da tun oder welche Fixes muss man entwickeln, dass das nicht mehr vorkommt. Das ist uns bei der ersten Bewertung ist das uns untergegangen, haben wir uns entschuldigt und diesen Report natürlich dann akzeptiert. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, oder? Wenn man mit den ethischen Hackern in eine Interaktion treten kann, wird man ganz viele Sachen lernen, viel Feedback kriegen, wo man sich wirklich hier verbessern kann. Der lustige Teil hier von diesem Report war dann, weil wir den zuerst als Duplikat ohne Belohnung eingestuft haben, löst das manchmal bei den Hackern Frustration aus. Und dieser Report hatte dann ganz zum Schluss noch so ein Kapitel, das hat sich genannt Bonus Information Disclosure. Und als wir das gelesen haben, waren wir völlig überrascht, weil sie haben dann etwas weiter gegraben, haben gesehen, dort gibt es neben dem JBoss noch diese Axis-Installation, wo das Panel auch erreichbar ist, wo man zuerst noch die Web Application Firewall bypassen muss, aber dann kommt man dorthin, wenn man den Request richtig abschickt. Es folgte dann eine Anleitung, wie man die Daten rausholen kann über das Logfile hier jetzt in diesem Fall und kann sich da wirklich langsam vortasten. Und ganz zuletzt war dann wieder irgendwie ein Config-File, wo man die Axis Admin Credentials drin gefunden hat. Die konnte man damit auslesen und da das Panel verfügbar war, konnte man auf die Axis-Installation zugreifen mit Admin-Credentials und damit natürlich irgendwelche eigene Apps deployen und damit machen, was man möchte. Und das war dann eigentlich schon nur diese Bonus Information Disclosure, was sie so mitgeliefert haben. Übrigens, das haben wir auch noch gesehen, war dann eigentlich nochmals genau das Gleiche, der gleiche Impact, wo man das System komplett kompromittieren kann und aus der Systemeigentümersicht so weit verloren hat. Genau, soweit zu diesem Beispiel. Das nächste Beispiel zeigt ganz schön auf, dass Schwachstellen alleine oft nicht ausreichen, sondern dass es da eine ganze Kombination oder eine ganze Sammlung braucht oder brauchen kann, um wirklich Schaden anzurichten. Und hier mag ich eigentlich schon den Titel, wenn man den liest, weil man dann sieht, eben die Arbitrary User Creation ist die erste Schwachstelle, dann kommt to SQL Injection die zweite Schwachstelle, to Administration Takeover die dritte Schwachstelle, to Remote Code Execution die vierte Schwachstelle. Schön aufgebaut, Schritt für Schritt, wie man vom die erste Schwachstelle, wo eigentlich nicht interessant ist selber oder nicht super tragisch ist nicht gut, dass es die gibt, aber
Das wäre alleine noch kein Problem, aber am Schluss führt das dann alles schön zusammengefügt wirklich zu einem Problem, wo man beheben muss. Der Report eben war wieder super schön aufgebaut. Man konnte den lesen wie einen technischen Krimi, wie man das System so Layer für Layer zerlegen kann und sich dort den Zugriff verschaffen mit allem Möglichen, eben was funktionieren sollte oder eben auch nicht funktionieren sollte. Das hier ist nur so ein Screenshot vom obersten Teil. Es folgten dann ganze 3 Seiten detaillierte Anweisungen, wie sie das gemacht haben, wie sie dazu gekommen sind und wie man es natürlich dann beheben kann. Das ist super wertvoll, um sich das Ganze zu studieren und zu lernen und dann zu korrigieren. Was hier super spannend war eigentlich das ganze Setup von diesem Test mit den Hackern. Das Ziel war nämlich eine öffentliche Webseite, wo fast ohne Interaktion so im Internet verfügbar war und erst kürzlich per Pentest überprüft wurde. Aus unserer Sicht oder aus der Hackersicht ist das ein nicht super attraktives Ziel, ein eher schwieriges Ziel zum Angreifen. Aber man hat dann gesehen, dass diese Webseite mit einem kommerziellen Content-Management-System realisiert wurde. Und dieses Content-Management-System gibt es aber auch als Community-Version unter einer Open-Source-Lizenz, was natürlich den Hackern, die gerne Code lesen und Schwachstellen im Code suchen, ganz viele Möglichkeiten öffnet. Also die haben dann den Source-Code analysiert, haben dort die Schwachstellen gefunden, haben dann eigentlich das Content-Management-System angegriffen und via Content-Management-System die Webseite komplett kontrollieren können am Schluss. Damit man sich vorstellen kann, wenn man sich überlegt, da steckt relativ viel dahinter, super viel Arbeit, braucht viel Zeit. Ja, es ist kompliziert, man muss es zuerst tun, aber diese Schwachstellen wurden so 3 Tage nach Programmstart bereits gemeldet. Also für all diese Schritte durchzuführen, haben die Hacker genau diese 3 Tage gebraucht. Gut, dann komme ich schon zu der letzten Schwachstelle, wo ich kurz darüber sprechen möchte, wie sie wie sie entstanden ist, wie sie funktioniert hat. Das ist eine, die mich besonders fasziniert hat, von der technischen Seite her, wie sie das gemacht haben. Und begonnen hat eigentlich alles mit dieser Aussage, dass wieder auf einem System, das im Internet steht, kann ein Benutzer, der nicht mal eingeloggt ist, ein unauthentisierter Benutzer, hat die Möglichkeit, irgendwelche Files abzuladen, obwohl das eigentlich so nicht vorgesehen wäre. Aber klingt soweit noch nicht wahnsinnig böse, weil die File-Types wurden überprüft, so dass man nichts Ausführbares dort hochladen konnte, sondern einfach irgendwelche anderen Sachen, aber hat so direkt keinen Impact. Der zweite Schritt haben sie dann irgendwann mal festgestellt, die Hacker, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, den Pfad zu steuern, wo das File hingeschrieben wird, dass das nicht irgendwo nur im Temp Directory landet, sondern dass man das steuern kann. Das öffnet natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, wenn die Berechtigungen von diesem Webserver so eingestellt sind, dass man sensitive Bereiche überschreiben kann, hat man da plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Sie haben es dann hier niedergeschrieben, könnten zum Beispiel die zentrale Config-Datei überschreiben mit einem serialisierten PHP-Objekt, also das System war PHP-basiert, wo man dann bei der Deserialisierung möglicherweise zu Remote Code Execution kommen könnte. Oder die zweite Variante, das System lädt seine Klassen von irgendwoher und es cached die Zuordnung, von wo es diese Klassen geladen hat und legt das in einer Datei ab, die eine nicht geschützte Endung aufweist, weil diese ja nicht direkt ausführbar ist, aber sie steuert natürlich, von wo das Ganze aus
führbare Zeugs geholt wird, das dann geladen wird und so verwendet wird. Diesen zweiten Weg haben Sie dann eigentlich gewählt. Sie haben sich dann entschieden, diese Möglichkeit so zu nutzen, eine Payload zu erstellen, also irgendeine zentrale Klasse, die überall geladen wird, zu überschreiben mit der ganz normalen Funktionalität, aber noch so etwas erweitert mit einer Backdoor drin, wo man sich dann Zugriff verschaffen kann, wenn man weiß, wie man diese ansprechen muss. Diese Payload haben Sie mit der Upload-Möglichkeit dann mal auf diesem System platziert, die hochgeladen und sie mal dort gelassen. Alleine ist es ja noch kein Problem. Der zweite super spannende Teil aus meiner Sicht, haben Sie dann den Cache überschrieben, eben von wo diese Klassen geladen werden. Dort haben Sie das File ebenfalls manipuliert, so dass das eben die Klasse nicht mehr von dort lädt, wo sie eigentlich liegen sollte, sondern dass es eben jetzt diese Variante mit der eingebauten Payload, mit dieser eingebauten Backdoor sich holt und diese dann startet und verwendet. Und wenn man das sich so anschaut, sieht man dann am Schluss, dass das wieder voll durchgeschlagen hat mit den einzelnen Schritten, eben die ersten, wo so alleine nicht wirklich ein Problem sind, aber dann sie einen Weg gefunden haben, wo man wirklich das Herzstück vom System, eben von wo legt es den Code, alles Mögliche, das komplett manipulieren konnten und am Schluss hatten sie eine Backdoor ins System, wo sie damit machen konnten, was immer sie wollten. Klingt für mich immer wieder super faszinierend. Noch viel faszinierender ist, wenn man sich überlegt, dass diese Angriffe von außen erfolgen, eigentlich komplett ohne Wissen. Also dort die Hacker haben keine Informationen, sie haben das Zielsystem, sie wissen, man muss dort irgendwo hinkommen und das hier ist das, was dabei herauskommen kann, wenn sie sich dort kreativ austoben können. Und all die Leute, die sich fragen, ob eben so eine Zusammenarbeit mit Hackern sich wirklich lohnt, ob man das machen sollte, sollen sich mal fragen, eben, ob sie irgendwie einen solchen Report schon mal gesehen haben von irgendeinem Test, einem Audit, irgendwie in dieser Art eine kreative Variante erhalten haben. Das bringt mich schon ganz zum Schluss von meinen Ausführungen. Und es sind eigentlich zwei Aussagen, die ich hier sehr gerne machen würde. Die erste Aussage lässt sich am besten zusammenfassen mit Embrace the Hackers. Geht auf diese Hacker zu, bindet die ein, arbeitet mit denen zusammen. Also die Diversität an Leuten, die man erreicht, die Genialität, die Breite an Skills, die Kreativität, das kriegt man sonst eigentlich fast nirgends geliefert, wenn es um Security geht. Da kann man ganz viel lernen und wenn man zusammenarbeitet, ist das super spannend. Es bringt alle weiter und hilft wirklich viel. Und die zweite Aussage ist eben, wenn man jetzt an diese Reports denkt, wer auf der Firmenseite, auf der Organisationsseite die Resultate von ethischen Hackern kennt, diese mal gesehen hat und sich daran gewohnt hat, eben wie solche Feedbacks, die man kriegt zum Security-Zustand der eigenen Systeme, wer diese kennt, möchte diese eigentlich nie mehr vermissen. Also wenn man mal damit angefangen hat, hört man normalerweise nicht mehr auf, weil der Wert soweit klar ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin hier am Ende von meinen Ausführungen und wenn es irgendwelche Fragen gegeben hat, werde ich die natürlich sehr gerne beantworten oder sonst findet ihr auch meine Angaben, dann ungeniert einfach kontaktieren und ich werde das gerne beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Bisher gab es keine Fragen. Vielleicht geben wir noch einen kurzen Moment, um Fragen zu bekommen. Vielleicht gibt es ja auch Mitarbeitende von euch, die Fragen haben. Jetzt wäre die Chance.
Sonst würde ich sagen, schließen wir für heute. So, herzlichen Dank Florian für den Vortrag. Herzlichen Dank auch Elian für den Vortrag. Vielen Dank für die Gelegenheit. Okay, so I switch back to English, and thank you everyone for watching. As said at the beginning, we do some video edits and show these two presentations separately on our YouTube channel. If you didn't already click the follow button, do that below. And if you didn't already like the video, please do that. It's good for the algorithms to get a bit more visibility of us and to grow the event further. So looking forward to see you again next time, and have a nice evening. Bye.